alternative Digitalk. Real issues, real talk. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Lunaku lwakuna ennaku z'omwezi 20 omwezi gwa July omwaka 2023 mbabuuzako na James Zidde okubanga mutulaba a very beautiful morning limwe abatukeredde ku lunaku olwaleero lunaku lwakuna nga bwe mbategeezezza akasana kakedde okuvaayo munnange okwaka kansuubire anti gwe atulabye ekikunda wakitadde dda wabbali okusobola okubanga ate ogenda okukyusa obulamu bwe waawo n'okukyusa embeera ze omumbeja luwedde Lydian mbaaniriza nnyo program gy'oli mu kulaba ye program The Mighty Drive era nga akanyumiro ke tulimu ke ka Mighty Global News Updates ngenda kuba nkuyitayitiramuko ku ebyo ebikoze amawulire wano waffe Uganda oba oliawo n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo osobola okuba nga ate obitegeera era omanye embeera nga bweyimiridde n'ebintu nga bwe bitambula
wano mu ggwanga erya Uganda. Ngenda kubanga ntandikirawo butereevu naye nga nkujjukiza nti tuli ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digitalk TV ku Facebook gy'emikutu kosobola okuba nga otufunira so nga ate YouTube channel yaffe The Alternative Uganda n'emikutu emirala kwetulinnyo ku Twitter ku Instagram osobola okuba nga otugoberera ate ne tusobola okuba nga tutambulira mu nomanya ebirala bye tukola ne programs ennyuvu ate munnange ze tulina naye nga gy'oli mu kulaba akadde kano ye Mighty Drive ebeera okuva ku Monday okutuuka Olwokutaano ziba ssaawa 2 ez'okumakya okutuukira ate ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi so nga bwe tutyo nno bwe tutambula. Ngenda kubanga nkuyitiramuko ku bimu ku ebyo byakoze amawulire wano ewaffe n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo osobole okuba nga obitegeera. Ebigenda mu maaso mu kibiina ekya Forum for Democratic Change munnange bwe twogerera embeera eri serious kakati kirabika FDC yekutuddemu ebiwayi. Waliwo ekiwayi ekya Honorable Ibrahim Ssemujjunganda ne wabaawo ekiwayi ekya Engineer Patrick Oboya Moriat okonnogattako ne Secretary General w'ekibiina mukulu Nandala Mafaabi. Waliwo ate n'abalala abakkiririza mu mutandisi w'ekibiina njogera ku retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Olunaku olw'eggulo retired Colonel Dr. Kizza Besigye atuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku ofiises ze wali ku Katonga Road era ono yatangaazizza ku nsonga ez'enjawulo. Akagereke kiri nti ono ye mutandisi w'ekibiina kino era abadde mukulembeze waakyo okumalira ddala nno akabanga okutuuka ate lwe yawaayo munnange entebe ne wabaawo ate abalala munnange abaagikwata okonno kwaliko General Mugisha Muntu kakati n'aliko ye Engineer Patrick Oboya Moriat. Era ono ye yakwatira ekibiina bendera mu kalulu aka 2021 ke twakakuba amabega. So wetwogerera bino oba wenkutuusirizaako eggulire lino olunaku olwaleero ambasada Birigwa nonno nga ye chairman w'ekibiina ayinayo olukuŋŋaana lw'abannamawulire olunaku olwaleero so naye agenda kubaako ensonga ez'enjawulo z'atangaaza ku bigenda mu maaso naye okuzaayoko wali kugulire nga bwe nditandise olunaku olw'eggulo retired Colonel Dr. Kizza Besigye yatuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire n'ayogera ku nsonga ez'enjawulo eziri mu kibiina embeera nga bw'eyimiridde bino nno n'annyonnyola olugendo lwabyo ate n'awa ne solution ku ki ekyetaagisa okuba nga munnange kikolebwa. Ono nno era yategeezezza nti ekibiina kino ate ye takyakirimu kale weewaawo munnange n'ebigenda maaso tali part of it wabula ate munnange ono n'atutegeeza nti byonna abadde abigoberera era abadde abiraba munnange n'awa ne solution ku ki ekyetaagisa okuba nga kikolebwa wabula yategeezezza nti ye mwetegefu n'okuba nga akolagana n'ekibiina ekya National Unity Platform newankubadde nti munnange baalinga bamuvuma naye munnange yategeezezza nti kakati bakolagana naye newankubadde waliwo abataagala nkolagana eneebeerewo n'ategeeza nti ye mwetegefu nnyo okuba nga bakolera wamu okusobola okuba nga ate balwanyisa mwami Museveni wabula ate kuvaako enajja nankumbi wali ekitebe ky'ekibiina ekya Forum for Democratic Change eno nno nga Engineer Patrick Oboya Moriat kwogatta ne Secretary General w'ekibiina ekyo Nandala Nathan Mafaabi nabo batuzza olukuŋŋaana lw'abannamawulire babako ensonga ez'enjawulo ze baakoonyeeko ku ebyo ebigenda mu maaso n'ebyo munnange ebibavunaanibwa mbu munnange bafuna ssente okuva ewa mwami Museveni. So tugenda kuba tufuna abakulu bano bombi ndowooza katutandike ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye tuwulire okwogera kwe n'oluvannyuma mbatuuseeko ate ebyabadde endajja nankumbi ku kitebe ky'ekibiina nkomewo mbawe amawulire amalala. N'okukola buli kimu nga nze jjukira bandumbako ne butereevu wali ku Bulange simanyi muntu omulala eyalumbibwa okujja abannumba baani bannupu naye nakugambye nti ne bw'obeera mu kibiina kinga olumba nze nja kugamba njagala tukolaganire wamu oba onumba otya nja kusigala nga nkugamba sinze mulabe tutunuulize emmundu zaffe eryani eri omulabe era kyembadde ngamba abannuupu ebbanga lyonna okutuusa kati
bwe twatandika n'okufuna okutegeeragana tulina ekizibu kimu era kati tubadde tutambula bulungi n'abakulembeze ba Nuupu mwatulaba e Nairobi mutulabye mu bitundu bingi nga kati tutegeeragana. Of course abaagala tetukolagana era mwebali enjuyi zonna nga baagala ekyo kireme kukola kubeerawo era nga bwe nagambye. So yes, nze nja kukolaganira ddala wamu butereevu ne Nuupu n'ebibiina ebirala mu kulwana n'omulabe gwe tulina era abasitula amaloboozi okugamba. Kakati no munange oyo ye retired Colonel Dr. Kizza Besigye bw'omuwulidde bulungi nnyo yayogedde ku nsonga ez'enjawulo mpitirivu nnyo. Munange n'ategeeza nti waliwo omusimbe ogutamanyiddwako we gwava ate munange ogwayika mu kibiina ekya Forum for Democratic Change era nti munange bwe yagezaako okubuuza ne basooka bamukkakkanya. Ekyo n'agamba kyaliwo mu 2010 olwo nga beetegekera okulonda kwa 2011 wabula ne ku mulundi guno mu kulonda kwa 2021 munange akageri kekiri nti si yali agenda okukwatira ekibiina bendera bagenda okugenda mu kalulu nga nno munange agenda okubakwatira bendera tebanaba kubanga bamufuna wabula ate ne munange source y'essente nayo ng'ate tebagimanyi okuba nti bali beetaga ssente ez'okubafandinga mu kalulu naye nga munayi nawo okuzijja nawo tewamanyikiddwa. So mu kavuyo ako ne balonda Engineer Patrick Oboya Muriat era nti yali option eyaliwo munange basobole okuba nga nabo beetaba mu kalulu ka 2021 naye kigambibwa nti ssente ezaakozesebwa Engineer Patrick Oboya Muriat mu campaigns ne mu process ey'akalulu yonna mbu zaava wa mwami Museveni bw'atyo retired Colonel Dr. Kizza Besigye bwe yategeezezza mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olunaku olw'eggulo. Wabula tugenda kuba tetufunako Engineer Patrick Oboya Muriat ono ye mukulembeze w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change aliko kati okunnogattako ne Secretary General w'ekibiina Honorable Nathan Nandala Mafabi ate tusobole okuba nga tuwulira nabo bye bazzeemu kusinziira ku ebyo ebyayogerwa mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire mu meeting eyali Ensambya Sharing Hall omwo nga mwalimu Honorable Ibrahim Ssemujjunganda mwogezi w'ekibiina Lord Mayor Ssalungerias Lukwago n'abalala ate tuwulire bo bano bazzeemu ki. FDC finds herself having two competing centers of power, one residing at number 6 Katonga Road and the other at Najanankumbi. Both these centers of power are fighting for the same political space. We can participate in active debate. It goes a few kilometers from here as if this is not recognized as our home. This is just pedestrian, just thinking from this faction. If this is a political party with structures and stakeholders, it's not a personal property that we just hand over to anyone. I want to tell our Constitution, Article 13, it says any member who goes to another party ceases to be a member of what? Of the FDC. Sebugwaho went, she was a deputy president, she ceased to be a member. Which structure did she go with? Even her family structures, I'm sure she never went with it. So I cannot, I'm carry. Kale, oyo ne Secretary General w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change mukulu Nathan Nandala Mafabi naye yatangazizza ku nsonga eyo era nno munnange mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olwo lwennyini lwe baatuuzizza powa oba Engineer Patrick Oboya Muriat yategeezezza nti munaye tebafunangako ssente zonna okuva ewa mwami Museveni newankubadde tebasobola kubanga bababuulira wa munnange wa funding jeva era n'ategeeza nti Lord Mayor nonno yali ate mu meeting yali ku sharing hall nti munnange ava mu kibiina yadda mu kibiina B era nti yalowooza nti bw'anajja mu FDC munnange ajja kubeera mercenary naye n'ategeeza nti mu FDC bonga bo teba entertaininga ba mercenaries era SG oba Secretary General w'ekibiina ekyo omukulu Nathan Nandala Mafabi naye
yavudde era still n'ayogera ku nsonga ez'enjawulo nga bw'omuwulidde n'anategeeza nti mu kulonda kwa 2021 baasaasaanya ssente ntono nnyo okusinziira mu kulonda bwe babadde nga beetaba mu ensonga ezo nazo bwe zito bwe ziri nnyinza okuba nga sigenda kuzongerako nnyo ngenda kuba nga nzikomyako awo ate nsobole okuba nga nkuwa ebimu ku ebyo ate ebyakoze amawulire wano mu ggwanga erya Uganda. Awo nvuddewo minisita w'ebyamawulire ne tekinologiya Dr. Chris Balyomunsi munnange ono nno yavuddeyo naye n'akomentinga ku nsonga ezigenda maaso mu kibiina ekya Forum for Democratic Change ne allegations ezibadde zibateekebwako nga NRM nti munnange bano nno balabika baagala kweddiza ekibiina ekya FDC. N'ategeeza nti munnange NRM yo terina budde bwa kugula kibiina kirala era munnange n'ategeeza nti NRM era nga kyekino ekibiina mwava munnange teyagalangako kulaba bibiina bya bufuzi byonna nga bigo bateyagalangako kulaba kibiina kyonna ekyobufuzi nga munnange kigwa era we yayogeredde bino yabadde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ate wano mu kibuga Kampala kwe kuvaayo ate n'atangaaza ku nsonga eyo. Mu bufu bwe bumu Dr. Chris Balyomunsi minisita w'ebyamawulire munnange yavudde era n'ategeeza nti munnange akadde konna gavumenti egenda kubanga ereeta ebbago ery'etteeka erirambika ku nkozesa y'enguudo omwo nno nga munnange mwe muli n'ennongoosereza mu tteeka eriruŋŋamya ku by'entambula. Bino we bijjidde nga munnange obubenje obuwerako bubadde ku makubo naye ng'ate minisita yatutegeezezza nti mu bbago lino ery'etteeka ate erigenda okuba nga lijja buli mmotoka erina okubaako reflector munnange emabega ate ne mu maaso era nga munnange reflectors zino ze ziteekebwa ku mabbali g'ekkubo okulaga nti oba waliwo obuzibu bwonna emmotoka eyo bw'ebeera efunye oba ate omuntu avuga ajja n'asobola okuba nga amanya nti wano waliwo akabi kale n'asobola okumanya butya bwayita mu kkubo eryo. Awo nawo nvuddewo ate aneeyongeddeyo omumyuka wa Ssaabaminisita era nga munnange ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omukago gw'amawanga ga East Africa Honorable Rebecca Litwala Kadaga ono nno still yavuddeyo ate naye n'agumbula eggwanga erya South Sudan munnange olw'okugenda mu maaso n'okubanga bayisa bannayuganda ate ababa bagenzeeyo munnange okubanga bakola. Yategeezezza nti munnange bano nno beetaaga okuba nti bakikomeza ddala bunnambiro era n'ategeeza nti okuva South Sudan munnange lwe yeegatta ku mukago kyakkaanyizibwa nti bannansi b'amawanga gombi guno omukago ntegeeza ku mukago gw'amawanga ga East Africa nti munnange bannansi b'amawanga gombi balina okuba nga bayisibwa kyenkanyi era munnange wano teweetaagisa kusosolwa kwonna kwonna. Munnange Honorable Rebecca we yayogeredde bino yabadde ate mevuunike ly'ekizimbe ky'ekitongole eky'omukago gw'amawanga ga East Africa ekikola ku byenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu munnange era nga kino omukolo guno gwabadde Kyambogo. So awo nawo nvuddewo neeyongeddeyo mugulire ddala bo abayizi abasoma obusawo era nga munnange bano bwe bali ku ddaala ery'okugezesebwa olunaku olw'eggulo beesaze akajegere munnange era nga bano bo bagenze ku ministry ey'ebyobulamu nga baagala ebabuulire ddi ate munnange ensonga zaabwe lwe zigenda okuba nga zikolwako olwo nno basindikibwe mu malwaliro basobole okuba nga bagezesebwa ate basobole okuba nga munnange emisomo gyabwe bagimaliriza bulungi. Bano bagamba nti basusse okuba nga balimbibwalimbibwa era nga baagala ministry eveeyo ate munnange ebeeko kyekola ku nsonga zaabwe zibaluma era nga minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng munnange yategeezezza nti ministry gy'akulembera bwebanga yakweyambisa abayizi bano mu malwaliro kiryetaagisa okuba n'obuwumbi obusukka mu 8 era nga zino ze zeetaagisa okuba nga zikola ku nsonga zaabwe wabula
nga ye speaker wa parliament right honorable Anita Mongi yategeezezza nti munnanga abakulu mu government baali badde basisinkana ate ne bagonjoola ensonga eno. Ensonga y'aba medical interns wa pre-medical interns nayo ensonga eno eri very very serious. Era nga bano tubalabyeko nga beekalakaasa entakera nga ensonga zaabwe baagala zibe nga zikolwako naye kale ministry yatugambye nti bwebanga yakubakolako betaaga buwumbi obusobera ddala mu kinaana ate basobola okubanga bakola ku nsonga zaabwe. Awo nawo nvuddewo naatera okubanga mpunzika amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Awo ngenda kubanga neeyongerayo ate munnange akulira ofiisi ya ssentebe wa NRM Ekyambogo Hajjat Hadija Namyalo munnange yasekeredde bannakigwanyizi abatandise okwesowolayo okwagala kuvumaganya woofiisi mwaweerereza era n'ategeeza nti mpaawo agenda mujja ku mulamwa. Era bino nno we bijjidde nga sabbiiti ewedde munnange kino kiddiridde sabbiiti ewedde munnange okumutwala mu mbuga z'amateeka nga bamuvunaana okukozesa eŋŋombo ya omalako jjajja tova ku main. Mwategeereza nti nga woofiisi eno munnange terina ndagaano yonna gye yakola na muntu yenna ate ku nsonga eno. Waliwo omukulu omu yeesowoddeyo n'aga nti eŋŋombo eno yali ye era munnange n'ategeeza nti baali badde bamuliyirira okusinziira nti bakozesa eŋŋombo ye. So ezo ensonga nazo ate gye zinaggwera tujja kuba nga tetwongera okubibatuusa. Amawulire gadde gakyali mangi nnyo naye olw'ensonga eyakadde ate nga n'abagenyi baffe bamaze dde okuba nga batuuka updates zaffe ngenda kuba nga nzikomya wano ate abagenyi basobole okuba nga munnange batwegattako. Kuliko omukyala Agaba Liz era ng'ono counseling psychologist or Mindwatch Foundation. Okwo gattako omukulu Ernest Kavuma ono project manager still Mindwatch Foundation. Tugenda kuba twogera ku nsonga za mental health, nsonga za bwongo, ensonga za Nddwade ezo ezitawaanya obwongo. So tugenda kuba tubyogerako biki ebizireeta y'omuntu omulabira ku kinti ali mentally unstable because abantu abamu munnange balina engeri gye beeyisaamu n'ogaa naye ono alabika tali bulungi. So abakulu abo bengenda okubeera nabo bagenda kuba batulambululira ku nsonga zino. Naawe atudde ewaka osobole okuba nga ate obitegeera bulungi nnyo. Solutions tugenda kuba nga nazo tuzibawa. So katuwumulemu katono nnyo. Bwe tukomawo ngenda kuba nga ntandikirawo butereevu. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can.
although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. But at the church, Tawali man, what's up? man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly, because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. A very good morning, our viewers. Thank you so much for keeping it to the Alternative Digitalk. I am Princess Nddwade Lillian. Welcome to the show. It is the Mighty Drive and it's the 20th day of July 2023. But anyway, welcome to the show. My students today mo nomchala Agaba Liz akwonogata pomukulu Ernest Kavuma bava mu Mind Watch Foundation bagenda kuba batubulira about Mind Watch Foundation te watovaawo twogera ku nsonga za mental health is tugenda okubanga twongerako olunaku olwaleero. What is mental health? Abo ba munnange ensonga zino zikwatagana nnyo ku bwongo. Bagenda kuba batubulira bingi n'ebisukka byenjogedde because field ne bagitegeera bulungi gwe ali mentally disturbed or mentally unstable. Tulakalira program esobola okubanga ekunyumira omanye solutions oba biki byetaaga okubanga okola ate bwe kiba nti munnange ofunyemu okusoomoozebwa oba obuzibu ate obutawaanya obwongo. Ndooza nkyogedde bulungi sikyo? Okay, so kantandike n'omukyala baga ladies first. Omukyala Liz, say hello to our viewers. Hi everyone, I'm very happy to be here with you. Thanks for being our esteemed viewers. Thank you for giving us your time. Thanks for the dedication. We are going to talk about mental health today, and I think you will get an idea through it. Thank you. Okay, thank you so much. And thank you for joining us today. Because
bangi twetaaga okubiwulira n'okubiyiga n'okubitegeera. To you, Mr. Ernest. Thank you so much, the host. My name is Ernest Kavuma. I'm the projects manager at Mindwatch Foundation. I'm so happy to be here. It's really a delight that you're giving us a chance and opportunity to talk about mental health and continue sensitizing the masses about mental health and what it's about. I wish you a good show and good listening. Thank you so much. Okay, ndoza abakulu bawulidde bulungi nnyo tugenda kuba twogera ku mental health. Actually bino bisinga nnyo kutawaanya. Okay, tebirina myaka but bitawaanya nnyo abavubuka, bitawaanya nnyo abakuliridde. Ebimu nno bitawaanya n'abaana abato. There were times tetutegeera oba tetumanya nti omwana ono munnange ali mentally unstable. Waliwo ebimutawaanya nga bya bwongo beetaaga okuwa obudde. Abamu beetaaga okutuuza wansi okwogera nabo. So ebyo tugenda okuba nga twogerako. But before we dive into that discussion, tugenda kuba tusooka okumanya ku Mindwatch Foundation bakola ki, basangibwawa, so that naawe ali eyo osobola okumanya wa watuufu osobola okuba nga obasanga. Chala Liz, Mindwatch Foundation, what is it all about? Mindwatch Foundation, it's a non-governmental organization that basically comes out for the mental health awareness to help people. To help people, it helps children, it helps elders, it helps the adolescents, among others. Okay. So we basically go to schools to talk to the students. We go to the communities so that we improve on the mental health awareness. Because some people, they don't know that they are not mentally stable. Yeah. And so we come out as Mindwatch Foundation that we help those people to identify the illnesses. In case they themselves, they don't have the illness, can they help a friend? So that's what Mindwatch comes to do. Okay, ndoza nawe mbeetaaga okwezuula. Ayinza okuba tabulina obulina. Ayinza okulowooza nti tabulina. Yeah. But byemwogera nabo bibaleetera okumanya nti okay? Exactly. Oh, wow. Mumaze ebbanga ki? Mindwatch Foundation yatandika mu mwaka gwa 2021. N'abantu twali batono nnyo tugitandika. Yali omu ku bantu abaatandika mu kisa kya Katonda. Tinatandika n'omukulu Knight Patrick. Yani tugitandika mu mwaka wa 2021. Ne mission yaffe to raise awareness in the community through activism, advocacy, and creating soft spaces and mental health services. Yakati twatandika nga bwayogedde Liz nti twatandika n'okwagala creating soft spaces abantu basobola okwogera okweyabiza ebibaluma ku mitima n'ebibatawaanya naye twogera nabo kubajjukira buno obulwadde bw'omutwe tebubanga malaria nti ojalaba ki ojalaba obubonero kuki ku face n'ebino biba yes kati omuntu era ganaafuna nti okukkiriza nti kanjogere kaneyabye kangambe omuntu nti this is disturbing me akati netandika kati Mindwatch emazeewo kati guno mwaka gwa 2. Oh wow. Olwo musinzira ku kino ga because ogambe gwa mukubatandisi. Kiki kye mwatunuulira ekyo ne mugamba nti okay, I think we need to start this. Kati fenna buli omu yalina byali ayitamu ng'omuntu mu kiseera ekyo. COVID. COVID was one of the reasons why we started Mindwatch. Kuba COVID kati nze nalina akafiirwa muganda wange. Oh sorry. Yes. Kati fenna tuwe twajja ne tugamba naye twakola ki okola ki okuyamba communities wabula omu olaba nti olina obuzibu bwo ne odiringa ki omu yes kati tugamba twakola ki ne tugamba tuwegatte nga bwe tuli nti mukulu Nyaiti Kavuma Novi n'abalala muwegatte tukole ki tukole ekibiina wese oyambira ki bannaffe natwala twandika n'abavubuka bannaffe nibaleze nibatwegattako tuzo tugenze mu outreaches nitutambula mu baana abato embrace culture butabika Katanga ne wiki yode twali kwekololo bwekityo tujja tuyamba ki abantu mpola mpozi we tusange babwandegeya Silver Arcade opposite YMCA nyawo tusange wali offices zaffe. So mukola Chala Liz, now back to you. Mukola ku bakyala boka, mukola ku baami boka, mukola ku bavubuka, mukola ku bakadde boka. Nedda tukola ku baana. Tetugenda ku specializing and tukola ku baana kuba buli omu yeetaaga obuyambi. Waliwo abaana abazaalibwa n'ebizibu nga beetaaga obuyambi. Abakadde, abakazi, abasajja
buli omu yeetaaga buyambi, so we tackle all. Mukukola okay bwe muba mukola emirimu gyammwe bantu ki bemusinga okuteeka kesi okay bantu ki bemusinza okusanga nga bano beetaaga okwogera nabo tomanya bayinza okuba bali mentally unstable oba mentally disturbed oba balina situations zibagoinga through ezeetaaga obuyambi? Yes, so basically I think we could focus on the adolescents, on the adolescents and the elderly because they are very vulnerable. Like, okay, the adolescents, of course, mostly we will focus on people who have just graduated. They are in stress. Yeah. In fact, me, I've not yet graduated, but I'm just done with campus. Okay. But oh man, it's not easy. Ka stress kabaka kafuna mulimu oba kakwata ku ssente kufuna mulimu ewakawatama. No, okay, agambye ka especially ababaka graduating because ebintu ebisinga okutambulira mu bwongo ebikubeera mu bwongo kwata ku ssente at least woba olina sister wo nga olaba akikubyemu oyagala ogezeeko omufaananemuko yes. Okay, wow, okay, that's so good. Kati bwe muba mukola emirimu gyammwe challenges zemwe encounters? Challenges zetusanze ffe ng'aba Mindwatch Foundation ziri nti you will go to a place, for example last week twali tugenze egundi ekolonga tugenze mu Women in Technology Uganda to talk to those people, but the challenge we get is you will spare your time to talk to those people and few numbers will show up. Yet this is a crucial thing. Mental health matters. Mwisamu ekizindaalo because kukyalo kubako ebyo ebizibu kubako radio z'okukyalo so mwisamu because ekizindaalo naye olaba ekintu kya mental health engeri nti ensi yaffe engeri gyekyali Uganda nti bino ebintu bikakinga ebyoluzungu ennyo tugamba mental health muntu agamba yeekoza bwekoza nonno yagaza okusomera n'olugezigezi kitegeera tayagala kukola mirimu naye ng'olaba ekintu kya mental health ogenda n'okitunuulira ennyo nti bw'omu yandibadde akola kiyeenyigiramu nga kyabadde agamba nti ffe mu kutandika twali tutandika kino ekintu twatunuulira abaana abaana abato bano abali mu masomero kyangu okola ki obafuna bonna ki wamu nti ogenda ku ssomero limu ekyangu nnyo okola ki okubalabako n'abakadde kuba abakadde ojja basanga nti tojja basanga mu kikuubo tojja basanga anti kati wano mu Uganda tetulina homes z'abakadde tokiraba naye tekikwasa n'ennaku weziri we have because there is some home of elderly in Kawempe had gone to okay, at least awofunawo numbers. Yes, but then ogenda n'otunuulira nti abakadde abo nti osobola bafuna wamu abaana abato osobola bafuna wamu okwogera ki okwogera nabo naye kati ages eziri wakati awo ng'ovudde mu bato n'abakadde nabo wetaganga TV ng'eno natulina tweyanza omukisa guno gwe mutuwadde netujja netwogerako n'abantu abangi ensi n'ensi otulabako kuba bo kizibu obbasanga omuntu abeera mu kikulu soba mugamba muganda wange omanyi nti okola nnyo endezaamu ko speed odduka nnyo akeera ku makya nnyuka kiro mu matumbi but I thought mu reaching up because bwemba mwagala communities nga zino mwetaaga abakulembeze b'omu byalo do you reach out to them ne mbagamba okay tulinawo program bweti twetaaga okusomesa abantu about this ne babayambako okuyitaayita mu bantu okubategeeza about that program? Do you do that? For now we haven't started going to the communities. We go like in a school, we know that students are there, they will listen to us. But we are looking forward to go to communities. Okay. Any other challenge jemu face nga mukola emirimu gyammwe? Challenge waziba olaba kati ng'ekyo kiba nina fefe nyini because you don't like because you see these things the mental health as a broad thing si kintu kyose ogamba nti nokigwira buguzi nti nokola kino okitegeererawo you have to take time and understand. I may give you an example that most people will not understand when you talk about maybe butabika and they tell you go to butabika for an outreach you'll be like tebankuba amayinja kitegeera kati nemanyinyina abagenda abewaddeyo okuyambako nabo babakola kibabamu okutyakwabwe nti kino kiba kinyonyakira naye kitaga okudamu okusomesa abantu bagambe mujje mutwegatteko ebira engeri bifaananamu nti osogera n'obya n'abantu abo
abalina obuzibu nino kwaki ne mubayo bulungi mu mbeera ki ennungi obuzuna obulala nti n'abantu okujja okutwegattako nakyo bakizibu baba batya mbagamba naye ekintu nga bya luzungu njabamba soka nakubuuza nfuniramu wa nakyo kyennyini society eba receiving etya bemusobodde okutuukirira oba mu masomero gye mubadde information gye mubuze mubawa bagi receiving batya bulungi nnyo kuba twali twakatandika twatatenga butabika first outreach twali butabika ku ddwaliro wennyini yali balakoze Christmas party tugendayo batwaniza bulungi nnyo ey'okuyitwala embrace culture Entebbe batwaniza nayo bulungi nnyo abantu kasitojja okubalaba ebifo webityo baba bategeera kimukola kyemuliko yes kasa mugendayo babaniza ki bulungi ewalala twali mu Katanga ne mu Katanga nabo batwaniza tugamba mutuyambe mujje bakuba nti obimanyi nti omanyi ebifo ng'ebyo wetaaga okubanga ogenze ujagenda n'ebintu ebibasika nti bajje bakole ekyo bakuwuliriza because wogenda ne mu Kasanvu Kanyogoga yonne tosobola genda bugenzi na bigambo byo na luzungulwa onogenda n'akantu ne bantu era wali oluzungu mukozesa lungi lwe lubaleetera ebizibu si luzungu naye omunnayuganda bagamba nfuniramu ono byayogera byesategeera nze nfuniramu according to findings because I believe buli bwe mugenda oba buli bwe mukola outreaches zino mubaako ebintu bye muzuula before I actually reach to the findings tutandikire ku mental health. What is mental health? Okay. Bichebyo bwe tugamba mental health mulimu package ki oba bintu ki omuntu byetaaga okubanga ategeera about mental health? So mental health it is an individual's physical, psychological and emotional well-being. That how do you respond physically? How do you respond psychologically, emotionally? If you're stressed, how would you react to your friends? Like if you've lost someone, how would you be acting? How do you conduct yourself and all that? Yeah, how do you manage your stress? So the mental health, it is how someone is, how well someone is, psychologically, emotional and socially. Okay. Just to buttress what she said, there's something to do with how one manages the normal stress of life. Nikyadayogera ku ekyo omuntu wafunye amawulire bamugobye ku mulimu agafuna atya okulaba olabira nti no omuntu alina obuzibu nti ebintu byolaba nti ebiri normal nti bibiyita mu lunaku nti breakups maybe mu relationship ku mulimu wagobeddwa wafiiriddwa omuntu engeri gy'oki receivinga n'engeri gye weeyisamu ng'omaze okola ki oki receivinga n'okubeera nakyo weeyisa otya otame tugamba nti no omuntu alabika alina ki alina ekikyamu oba yetaaga obuki obuyambi. Okay, so omuntu bw'aba nga ali mentally disturbed ayinako ebyo ebiraga nti omuntu ono alabika tali bulungi mentally. Ayinako ebintu by'osobola okulabirako n'ogamba ono tali bulungi nga ki yeetaaga buyambi. Kati for example ogenda sanga ng'omuntu abadde awakinga hard abadde azukka ssaawa 11 azukka ssaawa 2 ate ng'era gamba ototumulumu. Nina abantu abemanyi nga just born naturally balina otulo otwabo. Yeah, some people are naturally like that. Ng'alina otulo otwabo asobola okwebaka kuva ku ssaawa emu n'atuusa ssaawa emu ey'enkeera n'ayongerako ne ssaawa endala. Yes. But such people, you find that they have their specific symptoms. But anyway, you find that someone has disturbances in sleep or will sleep a lot. You find someone can't sleep. They will stay awake the whole night or someone will oversleep. So the next one is someone will be having eating disorders. Yeah, eating disorders. Ng'alya nnyo alya kitono. Byonna. Byonna. Okay, some people you find that they eat a lot. Yes. Yeah, and some people they don't want to eat totally. Eating a lot in kitegedde. Stress eating. Agamba stress eating. Nti ye waba ali stressed ayagala nnyo okulya. Alya nnyo.
Okay. I have some. I don't want to mention the name, but I'm being tempted to mention that person. I know buzibu wa ngenda mugoberera ndabayinza okuba ali mentally unstable. Okay. Then the next one is anxiety. Someone will start being anxious. You promise that person that I'm going to give you money. After 1 minute, be like, you're not sending the money. What are you waiting for? The other minute, you feel like, okay, that person is just disorganized and they're anxious. They feel they are fearing something. Okay. For example, if someone has lost someone, every time they'll be like, oh, my mom is coming. Chokanga ya muzise. Mama we yafudde. Oh wow. So that anxiety, it's like the fear. It keeps on coming. You have to notice that someone is not mentally well. Omuntu gobadde onyumya naye bulijjo genda okulaba ayogera ebitakwatagana. Wasi kyatuuka na mubadde mu discussion navaako. N'atandika okwogera ebitategeera. Egamba ate abadde ki. Emboozi yaffe badde flowinga bulungi. Lwakyali bw'ati. Kale ziba lapses muntu nti kiba nti abayinako ekintu ekiba kiganyo kukwatagana obulungi mu bulamu bwe nti abayina ekizibu ekyo nga kimu nga kimulya. What bayita distancing from society. Omuntu neyejja mu bujja mu society. Nti abadde ajja tugeze nti munywa mwenna oba omwenge oba ki oba mubambuya mu olw'eggulo. Yes. Naye kati nga ye abeera yekka atula eri n'atula ki yekka nga munabe abavuddeko mwenna. Awo tugambira nti omuntu ono alabika anako ki ayinako ekikyamu. Abandi twagamba nti bana bulwadde bwe buti. Ekyo si kyaffe. Fe amaaso gaffe galaba ki bulabi nti naye ono omuntu alina ekikyamu. Kane tuyekera ki musawo. Nsonga ki endala gye tuyinza okulabirako ne tugamba omuntu ono alabika tali bulungi mentally. Kati omuntu omala gwejolabirako nti omuntu abadde nti musanyufu. Ng'omusanga nti musanyufu wakusanga n'akubuuza biki. Naye kati ogenda omusanga ng'afunako obutunuzi bw'ati n'anyiiga banatamba n'akuviira. Ng'omanya ki alina ebimukola ki ebimusumbu ebimulya ebimugjawo. Ekintu ekirala ojja sanga nti omuntu ng'abadde nti abeera awo naye nga yalina ebizibu okuva emabega okuva obuto kuva emabega. Mu buzaale bwe ng'abazadde bamubonyaabonya oba abantu ku kyalo bamubonyaabonya. Kati nolaba oyo omuntu nga namweza embeera nti weega ku kintu ng'ekyamuyisa obubi ng'olaba nti alina engeri gy'akyukamuko. Nti alina ekintu ekimusumbuwamukko. Okay. Ensonga ezimu nno munnaye tulabika abamu ku ffe tuzirina naye nga tetumanyi nti we are mentally unstable. Eating disorder kale. Just waliwo abantu abamu nga appetite tetuuka neekula. It is considered too. Because ojja sanga ng'omuntu bulijjo alya nnyo ate kati taaga akombako wadde. Taaga akulya. Anywa caayi n'akugamba nzikuse. Nga bulijjo alya emmere ey'abantu ababi. Naye omuntu abeera stressed appetite ebula ebyaddala. Abamu ebula, abamu yeeyongera. Ng'ebizibu bingi nga bye bikuleetera okuba nga tolya na bulungi. Ogamba ndiira ki? Baki abasinze okuba nga babeera affected n'ensonga zino nga bwe muziwadde? Baani abo be musinze okulaba nga bali affected in one way or the other? Mu nsonga eno abasinze okubeera nga bali affected baana, bantu abakulu abalina ku zi business. Ndowooza generally everyone. Because, for example, losing someone, it happens to everyone. Okay. Losing a job, poverty, it happens to everyone. So, but mostly we could say children. Because like a child can face child abuse, and that thing will continue up to adulthood. Okay. Every time the child is there, is remembering how the dad or the mom was torturing him or her. When you yell at that person, they will remember exactly what used to happen. So that trauma continues growing up with that person to their adulthood. But generally, it happens to everyone. Okay. Mwano mu Uganda, ensonga eno ya mental health, bagitegedde bulungi. Ebigikwatako babimanyi. Kati olaba kati nga kali tuwogera nga kati. Uganda yo we have not embraced what
the concept of what mental health. Okay. The laws are there, but then the policies and everything, we have not invested very well. Because if you look at it, even the government is funds 5% of the GDP in mental health, and 5% below even 5%, and that tells you a lot. That nti mental health tachira nga kintu kiri awo nti kyamaanyi nnyo. Naye nga bw'okyetegereza ekyo mental health akola ki is an underlying factor. Nti n'oba omuntu alina malaria kisovaako ki obulwadde bweki obulwadde obwo. Kati naye abadde tutunula nga bwekityo nya Uganda ffe tuli awo tugambye by'abantu basoma by'abantu no kali olaba ogenda abantu gye bakolera nga ma offices eyo mu bitongole ebinene tojasangayo therapist oba counselor nojasangayo HR. Naye nga tejjukira omuntu akola buli lunaku. Say a hiring oya n'okugoba n'agoba. Oyo mposa alina okuba therapist. Kati jjukira nenga olina abakozi abakola ki abakola buli lunaku nti nenga okimanyi nti ekyo si kyuma si machine nti olumu bikola ki olumu bimusobako naye nenga yetaaga omuntu bwayogera naye n'amugamba nti kati tukole tutya wanu bwoti omuntu anamuwuliriza ekitegeera. Naye kati wano mu Uganda tunabifuna ebyo kuba bikyali eno mu boogero ki oluzungu tebinakairi wansi mu bantu baffe. Oba n'olulimi lwe mukozesa bw'ogamba nti tebinnabakokka eri mu bantu baffe oyinza okwesanga olulimi lwe mukozesa nalwo oluusi lukalubamu. Kiri ku lulimi kiri kuffe ng'abantu. Bw'onoogera n'ogamba omuntu atabitegeera n'omugamba nti oli anxious olina anxiety anaakitegeera. Nedda anti osokiruma alumamu n'okiteeka mu lulimi lwategeera naye obuzibu buli nti we who can support or who can bring about the mental health awareness we are not supported. That's the problem. Because the many TV shows, there are politics, there are businesses, there are what? Entertainment. Yes, there is no mental health. So how will these people know? There is no way they will know. If the government can fund the mental health awareness, of course people will get to know. They'll be like, if the government is interested, yes. Okay. Like for COVID, how the government put in energy that everyone should know. They have to use a mask, they have to sanitize, they have to do what? So if this same thing is done to mental health, these people will come to know that, yeah, we have to give it a try and we see how to go about it. Okay. So, omuntu yenna bw'abanga ali mentally disturbed. Waliwo stages ze mugoberera ne mugamba nti okay, ono nalabika ali ku stage A, oba ali ku stage B, oba ono kati asuseewo wetuyinza okumuyambira. Kati ensonga eyo ekirivu kya mirundi ebiri nga wena kugambye wali nti ffe tulabulabi nti omuntu oyo embeera zikoze zikyuse. Kati ekya stages okulaba nti no buno bulwadde stage kyeno stage ya bulwadde ki ekyo kisigalira ki musawo mukugu. Tekiba kyaffe ffe abalaba obulabi kuba kuba omulabi obulabi tosobola kutegeera nnyo kuba ayinza okugamba ebintu bye naye nga gwe mpulowooza kunoogamba kirabika kyekino. Naye kati omusawo ye omutendeke yajja tega agambe buno bwe bulwadde bwe bumuluma naye yeetaaga kino na kino. Naye kati ffe olawula binoogamba naye omuntu akyuseemu ki mbeera. Ekya stages kiba kisigalira kya musawo yasobola omanya nti ono omuntu yeetaaga ddagala oba yeetaaga kubeera ki mu community kumugamba ddayo beere ne banno genda wa therapist kola bwoti ne bwoti. Naye kati ffe ekyaffe kyakulaba ne tugamba jangu twogere tulabe tulabe oyogereko naffe tulabe ekyokukola ki ekyokukola. Naye kasitula nti nno oyogedde naffe nga tugamba ti omusawo amanye ekituufu ekikola ki ekikutawaanya. Banga kiri olina okutwala ng'omuntu ono tandise omulaba ng'embeera ze zikyuse. Banga kiri olina okutwala okuinvolvingamu omusawo. Because at times ffe tusooka okubeerawo nenjogera naawe and all that. Naye oluusi nendaba nga tonnakyuka nnyo oba ekintu kino kyetaagamu omusawo. So how long should it take for me to involve a therapist and all that? Yeah, so there we have to be knowing. Anyway, sorry about that. We have different mental illnesses or disorders. Okay. So what you're talking about is generalized, because you can't be like you have this problem, you have this big problem. No, they are divided into pieces. Okay, and what are these pieces?
We have the mood disorders, we have the anxiety disorders, personality disorders. Yeah, basically we can talk about those, but there are many. Mood disorders. Ngavako. Mood swings. Mood disorders, depression, okay. bipolar. Yeah, you're saying I'm mood swings. Omuntu bulijjo omunyumya kati omugamba haya ngamba onabadde. Ngateetaga kumanya. Ngatagana kumanyaga. Kale ngakolaga yako. So that's the person with bipolar. Then depression, of course, someone who is overly stressed. Someone can't handle their stress. They're normal life stress. They cannot handle it. That is depression. Kati ngalega ku bipolar. Kati bipolar ye omuntu abeera wenyika ennyo yenyikira ddala. Kati baga bipolar yenyika nnyo ate nabya ddala asuka ku depression. Yes. Kati that's a disorder. Kati ate wali wasanyuka ennyo nakwaki nasanyuka nnyo. We are going to break down each and everything. Abo mubinyonyodde mood disorders, anxiety disorders, so that omuntu asobola okuzitegeera, because bwe tukiyitako obuyisi kungulu waliwo ababirina nga tamanyi nti ezimu ziva ku mental health issues. So we're going in for a very short commercial break. When we return, the Mighty Drive continues. Twogera ku nsonga za mental health, tulakalira osobola okubanga otegeera ate munnange kiki weetaaga okubanga okola solutions ze ziri luddawa. Yabaffe twogera ku mood disorders. Biki ebiri mu package eyo oba biki ebiri under mood disorders biwetaaga okubanga omanya. Depression, most of the people babeera wano I'm depressed oba kigambo kinyuma bunyumi abamu okukyogera waliwo abamu nga ali just stressed naye nga yaji categorizing nga depression. So tugenda kuba tweyongera okumanya depression kiki, omuntu ali depressed y'omulabira ku ki, y'omuntu ali just stressed, biki ebyo ebiri byetugamba nti bino bwe twogera ku stress bino bitubeera twogerako. So let's break for a minute. We'll be right back. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness
of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. It's still the Mighty Drive, and I am Princess Nddwade Lillian. I welcome you on the show this morning. We are talking about issues to do with mental health. Kansubire batudde waka otandise okubanga discussion ogitegeera wawe tuli wetuwunzikidde actually Mukyala Liz atugambye about the disorders. Of course, ziriwo mood disorders, anxiety disorders, personal disorders. Tugenda kuba tukimenya tutuuke depression wa awatufu tujogera when someone is depressed omanyira ku kintu omuntu ono ali depressed. How do we even give support or help to these people who are depressed? Mu society bwe tuba nga tuba supporting out oba bwe tubategeera tuba handlinga tutya tubayisa tutya bitugenda okuba nga twogerako. So comment oba buuza ekibuuzo kyagala okuba nga obuuza in the comment section. That is the Alternative Uganda and Digitalk TV Facebook pages. Ate tusobola okuba nga tutambuliramu, and YouTube channel is the Alternative Uganda. In a show jajjirabayo oluvannyuma. For now, tuli ku Facebook Live. So, commenting any question you want to ask the lady and the gentleman abali mu studios olunaku olwaleero, they will be able to answer you. Kyonna abobuuzizza bajja kusobola okuba nga bakikubulira bulungi. Naye kati tusooke tumanye disorders zino. Tuwulira bipolar disorder. Nali manyi ye stage esembayo ng'omuntu avudde ku depression. But okugenda kuba bituwulira Mukyala Liz. Katutandikire ku disorders zino nga bwe tugambye mood disorders. Yeah, mood disorders mwetugambye nti muri depression ne bipolar. Basically bye biri mood disorders. Okay, anxiety disorders. Then anxiety disorders mulimu antisocial. Ne mubeera ne mulimu generalized anxiety disorder, okay. Social anxiety disorder. Oh. Yeah. Then personality. Personality mulimu antisocial, ne mbeeramu ne dependent. Waliyo n'endala. Inji lwakuba leero tetwandigenze nnyo disorders kuba they are very wide. Oh, wow. Kati mukulu Ernest kansooke nzijeewo.
tutandikira ku mood disorders. Tugambe mwe under this we wali depression ne bipolar. Yo stress egwawa. Egwawa no nayo. Stress, your stress. Stress is your factor. It's the one that causes. Yeah, it's a depression, factor. Bipolar. Okay, it's the one that causes the disorders. Yeah, it's an underlying factor. Okay. You never bikula chiko biva. Ndi stress when our bipolar. Stress when our depression. Kubanga olaba. Omanyi engage oshunuliramu ona vidadala ki kumulandira the root cause. Yes. Yeah. Kalojatandika nti yalina stress. No definition ya depression is when one is over the what? When one is over what? Stressed. Yes. Ekitegeeza nti nga stress ekoze eitawo tukatwalege wali mu definition nti no waliwo omuntu asobola okuhandlinga the normal stress of life. Juka stress kiri normal, kiri part of us. Bwebango bako mulimu bibya bulijjo njafuna mulala. But then it is what? It is normal. You can handle it. Yeah. Yes. Neka wekigenda ne kigetinga past the normal levels. So gambia nti omuntu alina depression. Nikanya tunagamba nti depression is overly stressed. Eba depression. Yeah. Then bipolar. Bipolar nga yadayogedde ko Liz walinga tunagenda mu break. Nti bipolar ye muntu ono ajja okunyiiga. Mood swings. Abawane mood swings nga zikyuka nti bwasanyuka ennyo asanyukira ddala. Ate wanyiiga akola ki? Anyigira ddala wakati asobola onyiigira. Yes. Oyinza omugamba you look good nagamba wakanda. Ne twaze ku macha wandabye. Lwaki kingamba kusaamusaamu? Agamba kyogamba bulijjo nyambala. Ate n'ekirala ku bantu ba bipolar. Bipolar bamanyi okwekizinga from society. Kwehwejja mu society. Bo ne bakola ki byabwe nga yes n'aba mu society. Neyejja mnalaba nga yatafitingamu. Si utafitingamu naye kiba nti omuntu abawulira nti ayaga kubeera independent. Ayaga kubeera yekka kuba abawulira nti temujja mutegeera I think. Kati kyakola n'abejjamu bujja n'abeera ki yekka n'addeeri n'atula kubye n'akola bibye. Olonga abakoze kyaba yenyise nnyo. Ne kata asanyuke nnyo guno goja noyiga kantu katono nnyo oba noga ngoyine engatte nnungi. N'aseka ki n'asanyuka nnyo. Omanya ki waliwo obuzibuzi bwawo. Kale depression ngasanyuka naye wateetaagisa oba jasi. Buli wabeera n'amala n'addamu n'aseka n'engatte nnungi ng'abeera yejjukanya kale. Okuba mu babeera tebamuwaanangako naye mututegeera oluusi abamu balwawo okuwaanibwa nga bw'okimuwaana bw'otajja kuddayo yeefumiitiriza akirabe. Anti ekyo nti bate bakuwaanangako n'ogamba nti bampanyeeko lumu n'osanyuka ekyo kiba kirala ne waliwo omuntu gw'olabira ddala n'ogaana ye nga kino kiyiseewo wali n'osanyuka n'olaba nti nsanyuse tusanyuka kukola ki kulanga kukola n'osanyuka nnyo n'olabira nti nasekawo katono nnyo omuntu yena akola ki n'ayisaawo. I've heard people say mbu gundi ye stressing gundi ye stressing naye lwaki we stressing. So omuntu mulabira ku kintu omuntu ye stressing because I thought this is a natural factor nti bwemba nyina ekindeetera stress of course I would have to react but then someone is like gundi ye stressing. Exactly. Yeah. Kati awo on that point we can say abamu beesiba ku bintu bye batasobola. Omuntu agenda okugambira nti we stressing. For example wasoma engineering. Ate kati olimu you want to become a psychiatrist. Yes, it can be your dream. Naye you go and study for it. You can't just come ojo bikoli ogambe mbu this is okay, I want to do this so I have to do it. You're stressing yourself. And another thing waliwo emirimu gye tutasobola fenga abantu. Waliwo omulimu gwenkola nga gwe tosobola gukola. Yes. So wengwesibako I'll be stressing myself because I'll never ate bana chikugano ogende mu depression. Weba kugamba abamu tebagakkiriza mazima. But some of our friends they tell us the reality. They will tell you can't afford this and you'll be like oyitanjagaliza. Negative energy. Ngoba negative energy That kati chejo oyaja gamba nse kumuyi bampa million 2. Ate ongamba otyambo omulimu sigusobola nze nja gusobola. But that person is telling you the truth. You will fail at job and then you become depressed. You would have left that job and you look for something that you are capable of. Okay.
bintu ky'omuntu ali depressed byakola nenga nti okay omuntu ono ddala kituufu akali depressed kino kisusse ku stress kati ekintu ng'ekyo nti omuntu ali depressed nti biki byajja okukola kati olaba kati nga twayogeddeko nti omuntu eyejja mu society kimu ku ebyo neyejja mu society yengayi ng'omanya nenga omuntu abadde ayogera ki abadde abeera namwe wano naye nadde eri yekka kuba olaba netujja byawulamu nti depression kuba omuntu ayinza okubeera ng'alina stress ze n'ogamba depression nebyanjawulo mukko nti ono omuntu takikola mulundi gumu nti akikola leero enkya n'akomawo togamba nti omuntu ejo yaganya okwogera nange ogamba na depression kitwalamu eki ebbanga olaba omuntu akikoze ki okumala akabanga nga naye abeekweka oba n'akola ebibye nolaba nga si musanyufu naye ng'abeera mu ki mu bibi eri nga yeebakiriza omanya nti alabika yakola ki yenyiika mu mutima era takola kitali bulungi naye ekyo ekyokugamba nti no someone is depressed nga nayogeddeko wali emabega nti sifa abakikola nti abamusawo amusawo yalina okugamba nti ono alabika suffering from depression naffe tulaba ezo gundi ezo signs n'ogamba nti naye is when you approach someone n'akugamba amoke gwe ng'olina kyolaba naye nga yakugamba amoke kibeerawo ekyo nakyo if you feel like the symptoms are persistent you can take that person to a doctor because sometimes some people pretend they are fine of course when they are totally off. Ate n'ekirala olaba fenga ffe mu buntu we have trust issues fenga mu buntu so kati wobuuza omuntu mbu how are you muntu nakugamba amoke in most cases abala utagamba nti amoke nti abali bulungi wakuba bagamba namugamba tabitambuze juke ebitu enyikiza mu mitima biba biki biba byanjawulo nyinza okubanga oba omukazi yankyaye nga kyagakola kikwogera okitegeera kati kale omuntu agambwe namugamba tansekerere oba tanjogereko kino na kino kati kyagamba owange kamugamba amoke naye nga omuntu aba akola kyaba yenyikidde ki mutima ekivaana kubanga nakugambe wali buli kintu kyolaba ekimu ekye mental health kibako root cause tekiba mu bbanga omuntu ayinza okuba na trust issues they just feel that if I tell this person tagenze nga njogera ku buli wamu nti kino kyambaddeko ate n'ekyo nakyo kibadde mu face it's our tradition that omanyi kintu kanjogere bwogezi nti abasajja baba batunuulira bagamba abasajja balina okukola ki balina okuba nga abagumu temukaabakaabagatyoboka olaba n'ofiirwa omuntu bakugamba omusajja takaaba there is this thing of oguma masajja ate nga kiba kibahati if you cry you let that thing go very good kati juka kale omuntu ng'oyo akuze mu tradition yawe bamugamba tokaaba toyogera ebikuluma obimala kisajja omusubidde ddyo okugamba nti no nti kino ekimmenya najagera mu depression bwatyo kuba abakimanyi ye mu mutima gwe nti nze baŋŋamba kuva waffe waka nti omusajja tayogera bimuluma omusajja takaaba omusajja bikimu akiwalanga musajja kyobalaba ojasanga nti abasajja basinga okula ki n'obunafu nti omusajja weyeeyabya n'ayogera olaba nti no asobola n'okukaaba amaziga lwaki kuba kiba kiva wala wayogeredde kiba kimulumidde ebbanga kuba ye mu butonde bwe akimanyi nti no nze ndi musajja so akwogera sina kwogera kugamba abantu nti no ebintu binsobyeko oba kino kimbaddeko nina kusirika n'embyekolera nga nze alina ekiro nakyo kirina kigenda ku kintu ekirala nti lwaki abasajja olumu tibajja sirika nti olumu abagamba naye wenyayo bajega ndi sajja ekyo nayo nsonga ndala society bwete bwe yakikola omusajja ayogera ebimuluma sajja naye kiba nti sajja naye kiba nti n'omuntu wayogeredde aba yagala kukola kwekyegjako kigende nti awule nti olaba oyogera ekintu n'ogamba omuntu kino kyekinnuma omanyi nti no bintu bingi bikyuka nenza abugenda okugamba nti mpulira wano akakungovuli ke kannuma tino mba njogedde bwogezi n'ogamba ng'olabye manya ati wali omuntu okola ki eka buli we naabeerawo n'ensika n'engamba owange banagamba nali ngenda weeyo nefuna ebinubule kakongovuli okay abantu abasinze okubeera affected ne mental illnesses zino right now bavubuka
twebuuza ebireeta kino byebiri luddawa abavubuka like lwaki ffe tusinza ate okubeera affected right now obuzibu buva luddawa nze ndowooza obuzibu obumu buva ku background zaffe peer pressure cyberbullying abasinga kati bagenze into drugs nga kyafindinga nga comfort nga comfort place oba comfort zone ye wagambira nti okay wano wenfunira emirembe gyange exactly kuba nze nalina mukwano gwange nga ye waba alina stress ze genda mu kibaala nanywa nakuba ebibye neyeerabira waliwo abalina kacayi ke banywa batumiddeko balina kacayi ke bawumirwa mbu wakanywa kamuleetera otulo taloota nakuloota nga kekamuwa emirembe naye nga abavubuka basanze obuzibu bungi ne bapiyazi baabwe kuba ojja kusanga nga banno balina sente they have a good background watoyina mama we yeewaddeyo akutwale makeeri osanzeyo abaana bonna bava zina bisunsa bava zigayaza abaana abatadde mu Olympia ogamba ye bannaye ogamba ye kiki kino omwana kacayi akanywera ku javas kale gwe otabula ow'omukalu nga ne lanchi togiyina nga nebbiri toziyina nebbiri toziyina oli bamu odalingira ne baleeta abamu beevuga n'ogamba naye bannaye oluddako bakuyise tugende mu kibaala ogendayo n'onywa omwenge oluusi n'okubasigala okomawo oteredde n'ogamba kirabika kino kijja kunkolera so that's how some people cope up they'll be finding peace in that every time they feel like they are stressed they go there they feel lonely ekindeesezza ekyo njagadde tutuuke ku anxiety disorders ne tulaba nga affectinze nnyo still abavubuka in one way or the other ensonga eno ekwatiddwe ffe nga ffe ababaliraanye how do you even help them out nga tunanyuma mabeganywe ku kya drug misuse and drug abuse ekintu ekyo nze mbankubuulira kya mirundi ng'ebiri nti drug abuse tejja buzinga yo there's a driving force behind it yes ofuna obudde n'obuuza abantu abakozesa abanywa ku njaga ojja obabuuza onoomubuuza bulungi n'ofuna obudde nakiza omubuuza n'omubuuza watandika koti oginywa ajja kugamba nkubuulire nafuna ekizibu kino naye nga sonange enswa atandika kinyumya yes kali waliwo omwana nga oba asoma nafuna biteeke naye nga akubamu ebitego binyumira taata we oba maama we oba ne bamugamba alina backlog taswagera mu mwaka gwakumeka mulala kati ng'akubamu talina ngeri jakola ki jasobola bigamba muzadde we nti byansobako ku ssomero oba nagenda nenzannya ne binsobako kati n'atandika mpola wajunyeddwa ogusooka oba ne yeebaka nemuwa ku mirembe kati agamba lwaki oza kunagana ye lwaki sigifuna kali bwatyo ng'akola ki ng'agiyiga ogenda okulaba ng'omuntu aweddewo wajuka ekola ki eyonoona that's what we call it misuse and abuse kati ogolwange mpola ki emwonoonye nti aviddeko ddala abadde wagitandika abali nno ng'agikozesa najja nayogera bulungi naye kasi agikozesa ennyo takyasoma oba abadde akola takyakola oba abadde akola takyabikola byona kati ng'oyakola ki nga naye avaako kati ekyo nakyo bwe kifaanana bwe kityo nalika ku kintu kya anxiety ekyo olaba ffe ng'abantu kale nga naidde njuga nti ffe nga mu butonde bwaffe tuba n'ebyaffe bikwaki byetwagala kati buli obeera awo n'olaba nti no tonafuna kikokola ki kyoyagala oba ekintu kyonna emyaka gitambula oli myaka 25 kyokka olina mukwano gwo ali Dubai esaawa zino asindika ssente ewaabwe waka bamuzimbira akayumba naye gwe olabira ddala emyaka na poloti ng'otambula butambuza awo naye nga togyoyambala muzadde yakyagikola unataka okola okwennyika mpula weeraliikirira akusuubiza akasente oyagala ogendera wokole okone mukunkunya omugambe mpabwe nawe abatusuubiza abamu balwayo banemukikkirize abatusuubiza abamu balwayo naye nkujjukiza because abamu otya n'omujjukiza ng'ogamba ajijja kulowooza nti mumubanja yes ekyosuubiza omanyi mu Luganda abagamba asuubiza akira akumma mu Luganda
ndi omwe bakusuubiza nkira akola kyagano okuwa kanize bakusuubiza linda akola eki nja kuwa mbanchi manyi if I pledge will give you so that I won't put simu nga manti na wansuubiza kale abatusuubiza kale katugumikirize n'ekyo kiriza mpola but abavubuka tuli affected nnyo in this manner nti oli abeeraawo nga muvubuka waliwo abasajja abakoledda nga bw'ayambala branding n'ava nga buli wiiki ayambala brand oluusi tojja munenya naye omuvubuka akatandika okukola oli mu kunoonya brand ate gwe oyagala original ne weesanga buli kasente konna k'okola okespendinga si kiribi okwespendingako but konna okegwerezaako konna nga tolina nakyo savings omuvubuka ono magezi kigoyinza oba omutuuza otyo omuga nti amunange ovubuka bwekulerera obukadde ojja tuuka mu 3 nga engato zonna ozirina engoye zonna ozambadde naye nga tolina yadde ekikulumusaawo kati olaba nja kugamba ekintu nti olaba obulamu growing up is like a maze nti kibanga nti olina ebintu bingi nti olunaku onosolvinga ki a problem naye tojja bikola mulundi gumu like a maze oba n'oba olina nti puzzle oba akakunizo tojja feelinga wano akakunizo kano omulundi gumu okola kamu bino kyebagala kamu ki gwe muganda toza kukola buli kimu mulundi gumu kati n'omuvubuka ali eyo tojja funa buli kimu mulundi gumu wala fena nange naliko mweyembeera nange njagala nkola ki fune bena nagera omala neŋŋana ye faki emisindo ogobajazi negamba buli kimu okikola ki okifuna mpola kulaba okula kujja n'ebintu bingi kujja n'obuvunaanyizibwa kujja n'ebyetaago wajuka buli okula omanya nti n'omuzadde ani atunulya kati agamba omwana musuubiramu bino because akuweeredde kati nekati tojja ogambe kati omuzadde wange njagala muddiza ate njagala okugula ngoye ate njagala kufunayo n'omuwala n'omusasula rent bino tojja bikola mulundi gumu kwata kimu mpola olaba nja kuwa gundi nja kuwa analogy omuzadde ng'alina omwana n'abaana 3 mu ssomero alina bizinensi bagyokyezza ayina ettaka lye balwanira naye nga talina school fees bina tajja bikola mulundi gumu najja kukwatako ekikola ekisinga obukulu what is urgent kyosobola olowoozaako what is urgent business okugizaawo okulwanyisa ab'ettaka abalitwala n'abamubazza mu ssomero gwe kirowoozeeko obulowooza kikyosooka wakati wange omuvubuka oyinza okugamba gwayagala obeera n'emmotoka gwayagala obeera n'engoye gwayagala obeera n'abawala abalungi gwayagala obeera mu bbaala n'essimu edi latest kati gwe munnaffe ebyo nabyo naabijjanga ng'okyali ku campus olina mulimu wadde n'ogwa kina togulina nti bajja kuwa emitwalo 2 bino bino naabijjawo ebyo naye kyolina okukola gwe nga gwe kwebuulirira kwa kino ekyo tekiteeraga kugamba nti kya mental illness kino kyakwebulira nga muvubuka nti nkula naye ate n'ebirungi gyebiri nti osobola okweresa kano nenkola kino sokola kino nenkola kino bino nengenda ebigere tosatambula bwoti otambula kimu ku kibi tosobola kutambula byonna ng'obutambuza tekisoboka naye otambula mpozi ng'obuukabuuka mpozi ng'onaabuuka nesani yakubuuka pazi watambula ng'obuuka kuva n'ogamba kuva wano paka eri ku bitaala tosabuuka bubuuka nira otambula buki era omala ne bw'oba odduka osoosa kigere kimu. Thank you so much. Chala Liz nzizewo bwabadde oyogera wakonye ku baana abavubuka abamaliriza campus bibakyasinza okubeera stressed, mentally disturbed and all that. Ekibuuzo kye njagala okuweereza bazadde baffe oba bagadians baffe oba abo abatuweerera oba kale abo abatukwata ku mikono bakoze be baviiriddeko mental issues zino okutawaanya abavubuka. I'll give you an example. Bakankuwe I'll use it as an example. Tusoma batuweerera muzadde n'akolera mu ssomero ery'ebbeeyi n'akuwa buli kimu ky'obadde osaba n'akutwala ku campus n'osoma n'omaliriza osoma awo n'akuta ensi kati gw'otandika okupambana ensi wakatandika okukola mu myezi ng'esatu akusuubira okubanga otandise okuzza omuzigo ewaka oyamba ku batoobo yes. So is it true nti abazadde bano be basinza okuleeta mental health issues eri abaana bano? Tukitunuza eri bo oba naffe tukyetunuzeemu? Ndowooza ekitono kitunula mu bazadde ekinene kitunula mu ffe. Be basabye
Okay, beba manjiza. Sina kusaba. No. Beba manjiza kiswa mbere. Bachitunula mu bo. Kuba bo bewayo ne bakusasuli ogenda osome ofuna amagezi. Okuzi omaze campus myaka 2 mwemeka. Kati bakole bakunonyeza omulimo. Munonyezeko munyambeko. And that's where the problem is. We are from different backgrounds. Okay. So omuzadde alieri mu kyali kanungu. Yewaddeyo yejjemu obusente atunze ettaka akoze ekina kusasulira omale campus. Wemmalidde nga olina ekibanja ekyo abalina ebibanja nga 10. Kati bagala atandikirewo. Abatalina wakutandikira. Naye bano abasomedde mu international schools baze ku campus, of course. For them, abazadde baabwe bagenda baweereza kati. Naye kati gwe kitegeere nti owuwo tayina naye nga yandikuwadde. Emundu waje tutunuzaamu kati ffe tuba tukoze eki. Anti kati kyekyo ogenze ku campus osomye. Maliriza. For example, me, I've been a student of community psychology. Maze okusoma. It's up to me. Mama wange kati akola atya mu mwezi gumu nsobola okuba nga atandise okuzza omuzigo. Because omanye lwaki nkirese. Abaana abamaliriza campus bakola butawera okulaba nga they make ends meet here and there. Abamu ne bakola ebintu ebitategerekeka. Because they want to make you happy, they want to please their parents. Oboluusi alina n'obuvunanyizibwa alina bato be balina okukwatako. Oluusi nga n'omuzadde tasobola kubayamba. But nange eno nkya struggling. N'omulimu sinagufuna because there is this term they normally use, mbutuyiribanga bamaje. Njiribe eno nenjiribe eno nenjiribe eno. And you want me to give you omuzigo nga nakatandika. Ekyo kyo kitegeerekeka. Era we nkugambidde nti akatono kagenda ku bazadde. Abazadde bambi mu kisonyiwe. Mbadde manyi ogenda kudda kusaidia ffe because okitegeera. I'm going to the parents. I'm like, let them try to understand. Kati soko komao katono oli kusaidia. Kati olaba nze ndowooza omuzadde yenga ye tetujja namukola kinamunenya. Ugambe kino kiri bwe kiti. Olaba kati nga gwe ng'omwana omaze osoma campus. Sirowooza nti wali omuzadde asooka kugoba ewuwe. Nakugamba nti genda nkukooye. Ate abamu takugoba direct naye ebikolwa bye bikulaga nti ve waka. Jakoye. Ate babayo abamaze okuweerera campus ng'ofunye omulimu. No, because it's not that everyone who comes out of campus afuna omulimu just like that, yes. Netukize tugaane nti oba akava mu campus omuzadde nga tima tulina mulimu tajja kugamba nti kwaki mpa ssente. Naye omuzadde ajja kuleka ng'omaze funa ki mulimu wajja okugamba nti kola ki. Muto ayitaga pocket money. Muto oyitaga ebyo yitaga grab kusome. Naye tonafuna mulimu tosobola nti ve waka. Naye olaba ffe kati kajuka ofuna nawo omulimu. Ofunye omulimu gwa mitwalo 6. Kati mukubalako mutwe gwo ogamba emitwalo 6 bifuna bwenti ngapangisa akayumba. Ate akayumba koyaga opangisa tojja gamba nti apangisa ere waffe kusega jaga ngenda najjeera kyanja. Kati kyanja basoso sente mmeka. Ekiro n'ennyo mitwalo 5. Tulina ebifo byaffe, tulina ano mu kibaati, tulina Mukatanga, tulina Mukasanvu. Mufuna omulimu ogamba so akudda mu Kasanvu. Gamba nga yakamala campus banne bagenze mu bifeeyo. Bayina apartment. Agamba yange kangendeko ekyanya ndabe. Kale kalaba je mitwalo gya 5 ekyanya. Kale wamujja tamzo ebigere nati kugenda kukola omulimu. Osevinge kumi oyongereko nti nze kale omuzadde wanasola sente. Ozamuto wonga emyezi 3 gajiweddeko ejja tamu. Grab. Pocket money ngati onogula akagatta akalungi ojja bira mu ngattemu ejjafuna ekituli onofuna akasuuti akalungi empale ennungi nga olanga okola ki awufuna obuzibu n'omuzadde yenga ye olaba omuzadde abazadde bano tajja kikugamba nti no nakinkwagalamu sege nekwakuweerera abalina kyasuubira ayinza n'okugamba sukaali aweddewo tetulina sukaali ng'akusuubira okubaako kyokola kati abamanyi nti yakola obugwe omuzadde abamanyi yakola obugwe kiba bagamba nti omuzadde olaba kasakola nti okuzeemu abazadde abaviirwako abaana baabwe nga bakuze abazadde abo bakaaba nnyo ate kimuluma nnyo abataddemu kingi nnyo kati n'omuzadde kyovula abaswa agamba nti omuzadde akontributinga ki ku mental health problems ng'ez'omwana avudde mu campus omuzadde ye kikiba n'oba okimanyi mutwe gw'oba osoma nti omuzadde wange ampeeredde ampadde buli kimu kati we naafunayo akatono wakiri njamuwa kwati kyemmanyi omuzadde n'omuwa mitwalo 2 ng'akimanyi ofuna bukadde ajjaga omwana wange yankola ki yampa
nofuna 15 ya time nompira kwaga omwana yafuna omulimu akola nuna president ni ya time ajja kwogera kuba bawo. Okay. Yes. Wow. So nkomye wewo mukyalani tanja tutogereko ku personality disorders. Mulimu abantu betulaba ne tugamba tonalabika alina obuzibu, and most of the people have not gotten a chance okutegeera. We have introverts. Baina embeera zaabwe ze beeyisaamu. We have extroverts, we have ambiverts, we have ndowooza waliwo n'abalala erinnya ndyerabidde naye bwe naaba ndifunye nja ddyoogera. And then we have people who are psycho. Simanyi oba nabo balina embeera zaabwe but ogenda kuba obitutangazaamu. Abantu bano, should we categorize them, especially the psycho and then the introverts? Should we categorize them ng'abantu abalina mental issues? Oba tubaleke nti kyekikula kya because balina oluusi embeera zaabwe ze tutategeera. Olina agamba omuntu naye kali mentally unstable just because ekikula kyekyo kyekyo. Tuba tetugenda gamba nti they are mentally unstable because introverts beba n'abantu bosanga nga bo baagala kukola ebintu byabwe in their way. They are not social. Togenda sanga nga bali mu groups baseka bakola kino. For them they enjoy being alone. If they are stressed ojja musanga nga ali atudda awulira ku music akomewo nga ateredde. Those are the introverts. Kati toyina oba otandikira okugamba nti oyo omuntu alina obuzibu. Okay. Actually, there is also a question here. Someone is asking, are introverts considered to have antisocial disorders? If yes, it means that introverts have. Does it mean that introverts have mental issues? What brings about suicidal thoughts? Okay. When we were still studying the usual, he told us that talking is therapy. Yes. Yeah. Okay. So you can't be quiet every time and then. You need to talk to people. Imagine in the morning you've gone to work, you don't talk to anyone. You come back, you're alone at home. A month passes, a year. Are you an animal or what? We are people. We need people. So many times when you're stressed, or even when you're not stressed, when you talk to someone, you feel like you're relieved. You have someone. Okay. Yeah. So I might say that some people have the antisocial personality disorders. Yeah, because many of them, they prefer being alone. They want to do their things alone. Like some people, they want, if they put here their bag, they want to find it there. If you remove it, OCD syndrome. OCD syndrome. Obsessive. Nti bwe mba ndese wano ekintu kyange ndala wenkirese we mba ntisanga. Lwaki oba okijjawo naye? Nedda. Nzize nsanze ng'ebintu tebiteredde. Nzize mu nnyumba yo. Ntereze ebitabo mbitadde mu kashelf. Ensawo nkitadde olina okubeera nga tonzitadde. Otuusa ogamba. Ani ogambye obijjawo? That's how I wanted them. So. Naye ndowooza ziba nsonyi. Ziba nsonyi ogamba nti lwaki watereezezza ennyo. Omuntu alina entondo abeera ne mental issues. Kya bulijjo. Olaba oba butonde. Olaba ne ba introverts butonde. Nti muntu muki? Nti muntu musirifu bw'atyo. The introverts. Bo n'ate labayo n'ekirala. Awo wenyini wenjagalira okubuuza ekibuuzo kino kiyinza okunva mu mutwe. Loona ne introvert. Bantu banjawulo oba byonna bigwa wamu? Binza bifaanaganamuko kati nja kuwayo ekintu kimu. Kati loona yono omuntu ayaganya obeera yekka, ayaganya otula yekka n'alowooza ye nga ye mutwe gwe. Introvert y'omuntu atajja kubeerawo na mikwano ki mingi. Olaba mu kibiina nga abasa ne kasaako ke katono. Kalaga tembanya n'okugamba ekyo. Introvert aba ne mikwano gye beesiga nti gundi nti dizi mukwano gwange. Yes, nti dizi omwesiga nnyo mukwano gwange. Ajja na mikwano gye ng'ejja ng'esatu mu kibiina kyonna nga mwewala nga 10 naye nga namwe emikwano gye esatu introvert. Mu klasi ajja kuba akola ati yesirikidde. Kati ye loona asalawo nti mu klasi yo bana mu mikono gyange naye najjo sikwaki sigamba nnyo byange. Neera wemala mu kibiina tumaze okwogera bikomaawo. Enfulume bweru talina mukwano just ye mukwano gwe. Yes. Now yabe alona nga yakola ki? Yakabira mu bibye agakola bibye. Agakukakana ye nga ye. Tayaganya okola ki?
kwetawanya kati balo baita extroverts abeera ne basanyukana buli omu gwasanga ne boogera ne abangu bakola nnyo emikwano then ba ambiverts bagwa wabiri yes olumu alina egyo mikwano gye olumu n'asanyuka nnyo jamusanga nga yayogera bulungi lero introvert nenga nobate si bulwadde kiba kikula kya muntu yes kiba kikula kya muntu so tuleko ba categorizinga other people with mental issues nafwe tutunulira wano ojamanya nti ono gundi okiraba notwakunzi muntu boti engeri gye yeeyisaamu n'ogamba olabika ono introvert ono extrovert ono ambivert ekisinga okuleetera abantu okugamba nti they have a disorder of course oba totegedde muntu if not spend some good time with that person ogenda kundaba like for a whole week oba ondabira ku mulimu n'ogamba ono kyabika alina obuzibu. But if you're with me in and out, you would try to understand that see loves you. Just because when I'm at work, I'm professional. When I'm outside, I'm social. Yeah, so it shouldn't be categorized that introverts have and social. Wano mu Uganda ezo terms tuzitegedde. Social. Introvert, loner, extrovert, ambivert, byonna ebyo. Wano mu Uganda terms ezo tuzitegedde bulungi kweli. Introvert ye muntu nga bebayita abasirise aba introvert omusirise kati omuntu extrovert yaba omunyumya nti akola ki yafuna emikwano mti mangu munyumya alina emboozi ki nyingi nti ajja kunyumya nawe nkulu mukose kutumiddeko kati yajja kunyumya ono bantu omunyumya then abanga kumanyidde banga ne wajagamba uyu mukwano gwange ekyo ojasanga nti abalenzi namulaba ku TikTok nti abalenzi bakola nnyo emikwano ki yes baba abalenzi batebana nnyo bingi byakola ki byakwogera nti sima tujja ombuuze sima waga music ki neddu kasa kusanga ng'otambula butambuzi mu lukubo nga twebongako musanga nga enki atufuka baki ba mikwano simaina linnya ninga wala abantu bangi ayaba wala nze nja ku example n'abantu bangi simaina mannya gaabo nenge twesanga tuseka ninga simaina linnya eshege ninga kuba kyangu kola ki ujja kutingana abo nti biki mupiira asino nga tugenda ninga tamanya linnya natumanyi linnya aliko n'olumuza ba munane numbers nafa abawala tubondinga man kasita asanga sile ya munne nga tusireyinga wa antalaba kati ekyo ekiri ku muntu ngeri gyakufaanana nti mufaanaganya mwine ekibagata naye wala kizibu nnyo okugamba nti no ajasangawo omuntu asise bw'ati mbwagenda amubuuzeeko omuntu gasanze mu kkubo nga beeyitako naye amuyitako bulungi n'akola bibye okugyako nti no batudde wamu nti nga tuli wano mtango kuogera gonna woze kola ki nange nze ku interview banze kugundi. I want us to talk about the impact of social media on mental health. Okay, impact ya internet actually nemechiteka ku social media oka but impact ya internet on mental health ekosezze etya oba ewaseninze etya ensonga ya mental health especially one mu Uganda. There is this saying that they usually say mbo abana Uganda bakuwanika era bakuwanula. So basically ogenda okusanga nga this time you're on social media bakwayipinze you feel like you're on the topmost and then suddenly everyone has dropped off, like you had many followers and now some other person has come and now they are following that other person. So that person whom they are no longer following will feel like, how comes? That person might even end up in depression. Be like, I can't believe this one. I would pass somewhere and everyone is like, Liz has passed. And now you pass somewhere, no one. Tebamanyi nakumanyi, abamu tebakumanyi. Oli ogenda kusanga nga takyagaana tambula. Agamba, ntambulye ki? Tebamanyi bamanyi oli. Bagenda kungamba nagwa. Kati ogenda okusanga nga social media abamwe baleetedde obuzibu. Because some people they can't handle their emotions. Okay. Because like me, I can handle it because okay, like sometimes I be stressed and I be like, I'm the one supposed to help people who are stressed. Now how can I be stressed? Wali otaddeyo kakafaananyi omwana n'akuvuma mu comment. Kale nga nekyakuvumye kyaddala. Nga kyo kituufu nga kugambye amazima. Anti ekizibu oluusi tuba tetwaga amazima naye.
era kiwuma nene gamba nti nza ino okuyamba abantu, so why should I be like this? So some people, they don't know how to handle their emotions. Okay. So we should come. We as Nddwade Foundation or the community psychologists, we should help these people for the mental health awareness. They should know how to handle their emotions. Because some people, they don't know. They be like, I think if no abantu agamba mbusima gundi yanta manenga talina kyeyamuko nga talina kyeyamuko nagamba nze tanyumya ne omulako obulabi tanyumya they are just like that. But some people, they don't know that it's bad, because we need people. That person you're saying that nze simwaga ayinza obeera nga yagenda okuyamba enkya oba yambe muganda oba yambe mama wo. So we need people, we have to talk to people. Then for internet it's becoming a problem. They are bullying each and everyone. Yeah. But sokole simbo kawa of course Twitter. And most of the people who do, okay, saga back categorizing, saga la chibatekako, but some of the people who do that basajja. Ate bachikola nyo especially nga bachikola ku bakazi. Kati olaba kyangeringa bibiri. Internet yonga yo ina positive what impact. Tivula yosazo tuli ku Digitalk. Yes. Tuga ku mental health. That's what a positive impact. Kati negative impact ya internet, kati nja kuwa ekintu kimu nti olaba kati it's now a trend nti omuntu wafa wala bakolati abasanyuka. Jukira especially ngali mu government. Very good. But then not going political, but then you see fenga abantu olaba tinda tutayogede ku nti mental health plays a big part. Nti no muntu gwekyota olaba ngani agament Uganda tunako embrace ngati mental health as a broad aspect. Yes. But it contributes a big part. In a way ntino omuntu gwenzo tachira ntino nti oba no gamba is political. Ninga kiri ku mental health ye nti yanyiga olaba waliwo omuyimba nti Mathias Walukaka. If you listen to his song 2006 by Echimansa Naku. Kijimansa Mpalo. And then listen to a song abantu bakowo. Olatu omuntu achuka nti bako si yasoka si yasoka Kimansa Naku wa 2.5 wa 2.5 kazen abantu bakowo kikulaga omuntu akola ki achuse juko ole gawo byayimba mu Kimansa Naku nto omuntu afiido tandiko kyo mugeyengula ekati ayimba abantu ki bakowo kikulaga nti ki emyaka sagiyitawo abantu bachuka eki mundowooza kati omuntu otakozinira ku muntu afudde olumwenzo ga muntu ekyo kibina kyabufuzi kikola ebyo naye abantu bachuka ndowooza nebe bayitamu bingi olaba kati ngoyo covid yaswesinga abantu bangi kati omuntu wafa nagaona ali mu government ani ayimbo nabona taza na bingi nnyo tebatuyamba kyebyo ngaranga kola kikuzina kati kyo badombuza gwendu yo question ekya nti abasajja basinga kola kibufuma kalaba abantu tubane ebintu bingi betuyita mu fengaffe kalaba nkaniranga mu Uganda regulations za social media teziriwo. You can never regulate them. Batuletera etteeka lya Computer Misuse Act. Netulowooza ligenda kola okendeza ku bintu nga kati not be political, but then it's a hoax ngadyo palaba kati eteka edina yati ndoza likwata bekuti buli aga. Yes. Nega tulaba omuntu abane ebizibu bye nga byamukubye dda kati alabira ddala gwe ali musanyu wepanka bwepansi kati ja kuvuma ekintu nenga singa kibale ntino ina on a normal day cyane bade ntino mbiyande badakugamba yini wanu oyambadde bubi nenga ndo mufujo gambo oyambadde bubi onokuvuma kwakola kikwata lena kuvuma ekigambo ekinene bwe kiti ali nechi yache tukoze nti you have made it a normal thing okwevuma fengaffe awo njagalira okubuuza internet eriko wagambe eriko ebirungi n'ebibi. Ebirungi ebyo tubifunyemo because bwogenda ku Google no typing about mental health ekuwa information. Buli kibuuzo kyonna ky'obuuze gye kikuwa. Have you utilized the internet and space ya internet gye tulinawo? Andika tulaba kati mu Uganda engejo kyalina nti data charges kyali waggulu. Kati omuntu yena kati kali abaso okozesa data bebana abantu ng'agenze ku ssomero kati amanya akitaaga nnyo. Naye kati ng'oli asobola okugula data ng'ayagala downloadinga nnyimba. Anti kali anti kati olaba kati omuntu oyo kalina kugamba nti agency kati omuntu yanzo obeera nga yaga munyagala nnyimba. So ebya mitu kyaga bimanyako.
nesinga kibadde nti no data kyezo ziriko wansi n'omuntu ali mu kyalo oba ali bwawe afuna akasimu agamba naye kino kakinonyeze omuntu bwati ne bwati aba alina buzibu ki oba kiba ki era engeri data kyezo ziri waggulu kati gwe kyobalowoozaako ogamba data wange wati kwa 10 kati nagenda bya mental health ati mbinoonyerezeeko alima nda nogera ennyimba zange nzo obutafunamu n'agamba wange ekyenyaga ku ndima gwange kyemba nsooka okukola. Percentage ya mental health Uganda tuli ku percentage ki? 35%. Ba nsi cheze zisinga okubeera ne mental health issues. Muri mu USA, Colombia, Ukraine. Uganda tetulina akaawo mu bifo by'okumanja wetu gwa. Kitegeeza tuli bulungi. Tuli bulungi. 35% be bano abali ku ddala erya waggulu be bano abamanyikiddwa 35% yeriwo. Ministry of Health etugamba mbu 35% abalina mental illness ate 12% be basobodde okufuna ku bujjanjabi. Okay. Kati tetumanyi oba everyone is considered oba ab'omukatanga babatuukako tetumanyi nga Ministry of Health kyetugamba. Tugenda kwogera ku solutions eza mental illness. Sorry, mental illness, sorry. Naye nga tetunaba kuzoogerako, there are some questions here. Patricia Monk, thank you so much for watching. Agamba, given the fact that Liz is a young counselor, how is she finding the job, especially with patients? Do they trust her? Because in Africa, most people think counselors should be older with experience. In fact, that's a big problem. For example, if you go to budabudaawamu, you're going to talk to someone with the same age like your mom. Yeah. It'd be like, how can I trust this girl I can even give birth to? But anyway, as counselors, although I'm not yet a professional counselor, yeah, I'm not yet a professional counselor, but as counselors, we have to ensure confidentiality before you start talking to the patient. You have to ensure that nothing you're going to talk about will be said outside, unless that person is going to hurt someone, to hurt him or herself, or that information is needed by police. So when we are talking to people, of course, we have to first ensure confidentiality. If someone comes to trust you, there we go. If they fail, you can refer to someone who is older than you, because there are some people who can be like, I can go talk to a lady and she be like, I want to talk to a man. Yeah, you refer. Okay. Thank you so much. There is also another comment on Agamba. I have read somewhere about people who are too short handle stress differently than those who are too tall. In fact, even two small people, banyiga mangu, era babeera bayombi nnyo, especially women. Is it true? Kalaba ekintu ekyo kati kiba mu buntu bwa muntu nti tozagamba nti oyo muntu aba alina oba bulwadde kiba mu buntu nti gobokyo olaba banakapanchule tuzagamba nti tetagenda mu ddwaliro gambye abatono babeera bayombi nnyo kiba mu butonde nti ye muyombi naye tezagamba nti n'obulwadde tetwaba generalizing yaba muyombi bwati kuba akikola ki buli lunaku kuva bamuzaaye bwati muyombi olaba nanga kuva bwamuzaala kuva mu kibiina kya mu primary nga nanyombi nga ye bukasira akola ki aba ayomba kati tozagamba nti oyo mwana mulinga abalina bemulumbye naye sijja kwogera. Katega, thank you so much for watching. I'm impressed by the young souls discussion. Mental health is a very big phenomenon within our society today. We need to stand up against it. There's a comment here. Anita Musimenta Agamba, any free counseling centers you can recommend for us where people going through depression can go for help? Yeah. Just contact us, my Nddwade Foundation, and then we can get you a professional counselor to talk to you. And is it free of charge? Yeah, it's free of charge. First sessions are free of charge. Oh, mugenda tuwa details nema namba gesimu tusobola okubanga tuyita. Prosecutor Gagamba, talking about mental health issues, stress and depression openly helps a lot. Well comment and that is can early childhood abuses like parental abuses, school bullying lead to future mental illness and disorders? Yes. Trauma. It is what? Trauma. It is background. The background is one of the mental health problems
like there are factors wana ngenda kugambe wali nti buli chola wanti disorder there is a root cause, there is a factor kati ekyo nakyo kiri kintu omwana yakulira mu kimu kutuntuzibwa. Yeah, so they have what they call PSTD, post stress trauma disorder. Nti ajja kuba n'ekyo ekintu nti bantuntuza kati ajja kuba mu obuzibu kale relating with people with what ukitegeera nti ajja kuba okolako katona akulaba ngoddayo eri mu bamutuntuza bye bakola. Nga nakyogeddeko nti ojja sanga omuntu n'oyogera ku kintu mulaba nti akola ki kyanyiiga mangu nti nyogera oba ku kintu oba nti oba kino n'anyiigirawo ng'omanya kikola ki kyamuyisa bubi mu mutwe gwe naki kyamuliko. Kati bano abaana balina issues because ensi yakyuka. At times our parents give birth to us, ne baawukana. Olina ekimutocharinga in their mind. N'obeeranga bw'oyogera ku certain gender because abamu gender yamukuza. For example, aba yakula ne taata we ayinza okuwalana gender y'omukazi ne bwabeeranga naye kennyini naturally mukazi. Bw'abanga era still nga mukyala yamukuza ajja kuwalana gender y'abaami because oba oli awo taata we yakola and all that. How do we help these people like overcoming that trauma? Era wenyini wengendo basabira mutuwene solutions eri abantu abalina mental issues biki bebetaaga okubanga bakola era abantu ki bebetaaga okubanga baddukirako. I'm starting with you, Liz. First, I'll say this to parents that if you have your issues, please exclude children, because like if you have a 5-year-old or a 7 or a 10-year-old, don't expect them to understand that you have issues. You do your things, you divorce, but okay, in a secret way that these children won't understand. Because if a child is disturbed mentally at that age, trust me, even though he or she is old, that thing will still torment him or her. So all what parents have to do is that they have exclude children in their issues because they are very delicate. Okay. Very, very delicate. Solutions to people who have issues mentally. So the solutions, of course, the first one would be going to a mental health professional, like a psychiatrist. You talk to them, they tell you what the problem is, because you might be just anxious and for you feel like you're depressed. Yeah. Oyinza okubeera stressed n'olowooza nti olina ebintu ebirala ebikutawaanya. When we are seeing there that how you can identify that someone is stressed, we are seeing sex drive increase or decrease in sex drive. So here performance yabwe ekyuka oluusi yayongera oluusi ekendeera. So we people who can be mentally ill or having issues, you can go to a mental health professional. You talk to them. If you need medicine, they can give it to you. If you need like therapy sessions, someone to talk to, it can work out. Biki ebyo ebirala byasobola okubanga akola ebisobola at least omutereezaako ku bwongo? Okumutereza, of course, it will be like you relax. Some people, they don't give themselves time to relax. Every time they are on pressure. If I don't get this, I don't know what I will do. So specifically, if you go to that professional, he or she will have to tell you. Some of our lecturers used to tell us that if I get a client and I see that person is not well, I first tell you, breathe in, out for like 5 minutes. When you relax, after relaxing, then you start the session. Okay. Then again, you can go for sports. If you feel like you're stressed, you go for running, like a 2-kilometer race. Oh, thank you so much. Listening to music, listening to music, talking to someone, make yourself busy. Of course, some people, why they get suicidal thoughts, they are ever lonely. When you talk to someone, you feel like, yes. Now, bwebanga company ebadde ntono yongerako byokola yongerako obadde otuula otolina byokola, make yourself busy. Tambula, move awaka, tobeera waka buli kaseera. You will feel. Yes. Waliwo yangamba bw'obeera mu kifo ng'olaba ebintu byamu everyday nakyo kikuleetera mental issues. Relax. Okay, there is a comment here. Mukulu Onyait
Yant Patrick, thank you so much for watching. Agamba, a nice discussion here. But if I'm to ask, how can men improve their mental health in a society where men are told to be strong? Nchiretedde because you're a man, I know you understand these issues. Kaniyo nakikonyeeko wali emabenga nti abasajja traditionally kiri nti omusajja anabeera ki anabeera mugumu nti omusajja takaaba omusajja talina kyakola ki yana kusindika busindisi kati okuddamu talwala takola ki talina kulwala olwala gwa omusajja alwala but then omusajja gwenga gwe kuba olaba tradition tevaawo mulundi ki gomu ekyo tutandika nabiki nabisoboka. Be kind to yourself. That's the first thing. Okay. Be kind to yourself. Love yourself. If you love yourself, being yourself, being yourself, gamba kino keno kancheso nyiwe. Olwobulungi ki? Olwobulungi bwange. So mwana wabate yayagalwanga muto. Kimukosa nacho. Alinga tuwala bakwagala gona yagalani. Kwa nti omanyi gwe mutima gwo tebagala abantu. Naye wala nti bakwagala na ojja kwagala ki abantu basimbize. Engeri gyo banti tebakwagala muntu tojja kwagala abantu. Abasajja kyayinza okukola nti gwe olaba nti no olaba nti bakunyiza okugamba tonaka atokola ki funa gwe obudde okole ki otuleko wekka olowoozenga gwe okakkanenga gwe wekka. Ekitegeera kola abantu ngana kwa tradition tosava omundi gumu nti egende no mukikwata mpola omukomi abaye n'agamba nawona bwenti okekanga gifuze tradition nti no abasajja nabo bakola ki bamenyeka. Yes. Obubaka bw'osiibula nabwo otuwe wayo tusobola okusanga Mind Watch Foundation services mu muntu azeetaza azifunya because waliwo yabuuziza wano oba waliwo ebifo ebyo omuntu ali depressed wasobola okugenda. So my last message is to thank you for hosting us. Thank you, Digitalk. We are so privileged and so delighted. Thank you too for keeping time. Thank you. You're welcome. So we thank you so much for this chance and opportunity. Because we have sensitized the masses and talked to them very well about mental health and anything that you need us to enlighten you about, and anything you can contact us on our social media platforms. Mind Watch Foundation, Instagram, Facebook, Twitter is Mind Watch F on Twitter. Then our office is at it's Silver Arcade opposite YMCA. That is we find our offices there. Then the number, let me get it here, the number that you can use. So we services asobola ofunanga za bwedere ne counselor mumuwa. First session tujikuwanga yachi ya bwedere. Bwaba yetaga sessions endala then asobola okusasula. Okay. The number ya fed is 088265083. Ready? 078826508 number ya WhatsApp okuita no kwezo baka nofuna yasobola nokuba costume babanga ayetago byange 0788265083 0788265083 ye number ya Mind Watch Foundation. Okay. Social media are free. Mind Watch Foundation Facebook, Mind Watch Foundation Instagram, then Mind Watch F Twitter. Okay, thank you so much. Ndozo obubaka obw'omubuulidde bulungi nnyo omukisa gwa Liz kubanga asiibula batulabe n'obubaka bwo bw'osiibula nabwo. I'll say thank you so much for giving us this opportunity. I pray that many other platforms can give us this opportunity because mental health awareness is needed everywhere. That's why even the world has our World Mental Health Day. Even we had May as mental health awareness month. Gwatuukawo nno ng'ogwa bulijjo ne tuguyitako. Uganda yafezaamu. Anyway, thank you so much, and I pray that everyone treasures their mental health because mental health, it's a key to everything, to work, to their family, to their life. So I pray that everyone treasures their mental health. Till we meet again, thank you so much. Thank you to our dear guests. Bane mwebalire ddala, mwebale kuuma budde, mwebale kubeera abavubuka beewaayo at least okubaako kye bakola in the society. Si kyangu, most of the youths munnanga
ba resulting into something else obimbe tutasobola kwogera but bwaba nga bavubuka be beewaddeyo kubanga bapushinga ekintu kino era nga ne kye bakola munnange kiyambako okukyusa society ffe nga ffe tetusobolera ddala kugaana kubawa kigalo munnange nga okubeebaza. So thank you so much our viewers, thank you for the questions, mwebale mwenna abakomenti nze abasharing nze, thank you so much. Tubadde twogera ku mental health issues olunaku olwaleero kansuubire nti naawe atulabye ate olinako byosobodde okubanga otegeera. Nze omumbejja Nddwade Lilian nja kukubaza abakulu b'enkozi nabo olunaku olwaleero omukulu Samuel, mukulu Ali, omukyala Teddy Tenjo n'omwami Mokose Arnold Anthony watukoze program eno okulaba nga mumugirabanga bwemugirabye ate olunaku olwaleero. Mbagaliza olunaku olulungi tusinkane ate olunaku olw'enkya ku Voltage wabula Might Drive ejja kubeerawo ku makya ne interface ejja kuwaayo ku Saturday awamu ne Snaptalk. Have yourselves a wonderful day. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.